Bonsoir. Comment nous y? Good afternoon, everybody. How's everyone doing today? Non pas c'est Cynthia Lene, fondatrice Black Autism Coalition. My name is Cynthia. I am the founder of Black Autism Coalition. And it's such a great day today to do our show because we know every Thursday from 1 to 2, we do our little conversation about autism. But today we have a special day with a special guest that we have. And as many of you already seen posted, we look forward to have this conversation about supported decision making. Dis bonsoir encore avec tout le monde. Et c'est toujours un plaisir pour nous tous capables de réunir ensemble sous plateforme pour nous capables de discuter anti-Koze sur Otis. Et nous connaissons déjà différents sujets, mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important pour famille qui s'appelle supported decision making. Et pendant que moi toujours fais émission ça, pas jamais pour comme moi toujours gagne bon côté moi madame Evelyn Alexandre qui c'est fondatrice Otis 509 et nous toujours bien content pour nous capable gagner ensemble avec nous madame Evelyn et jeudi j'en nous fait jeudi c'est un grand plaisir parce que nous avons invité spécial pour nous parler un sujet que communauté nous a besoin qu'on ait une objectif nous pendant l'année ça c'est sûr que nous porter information yo by moun yo famille captain de nous famille qui prend soin de moun yo et caregiver yo communauté en général parce que information là nous a passé pas simplement pour un groupe monde mais tout le monde en général capable bénéficier et même supporter et aider l'autre monde tout qui pas gain accès. So on va passer ensemble avec madame Evelyn, moi salut. Bonsoir Sissi, bonsoir tout le monde. Encore son plaisir pour nous avoir jeudi 14 mars 2024. Tant que Sissi dit, nous pas pour qu'on aujourd'hui nous avons invité l'Ankaelan qui vient parler encore de sujets qui est important pour nous. Et gain de prendre de décision, mais tant comme toujours dit, il est toujours bon pour un système support et chaque fois le nous est nécessaire gain de conversation basée sur observation nous, si conversation nous en cuisine en dedans nous toujours garder qui sujet pour nous aborder qui est important pour parents yo, spécialement parce que tout le temps y a dit nos children with autism nous qu'on vient de le bliye ou bien ou pas parler trop de timoun ça qui a grandi qui vinn grand monde légalement et puis yo pral prendre de décisions pour compte yo. Donc je dis encore son un plaisir pour me retrouver nous avec Sissi pour nous dire invitez-nous, bienvenue. Merci, Evelyn. And again, we want to welcome Mrs. or Senior Attorney Morgan K. Whitlatch. It's such a pleasure to have you with us. And we are so glad that you wanted to come out, give us this hour of your time, because we know time is very precious, but we wanted to discuss with our community, the Haitian community, what is supported decision making. So before we even get into the subject, I just want to give you the opportunity to introduce yourself so people know who you are. And I know you are doing wonderful work at CPR. And some people don't know what CPR stands for. And I don't want to say nothing yet, but give you that opportunity to introduce yourself. Thank you so much, Cynthia and Evelyn. My name is Morgan Whitlatch, and I'm a senior attorney at the Center for Public Representation. And that is a public interest law firm that advances the rights of people with disabilities. I'm really happy to be here. Bonsoir, nom rele Morgan, moi son senior attorney dans CPR. Moi c'est un plaisir avec nous là aujourd'hui. Oui, et pour capable faire tout le monde connaît CPR là, et CPR qui veut dire Center of Public Representation, okay? So mettez là pour nous apprendre moyo pour nous connaître, pour nous pas jamais tel côté, nous voulons sûr que tout le monde connaît. So I was just letting everybody know what CPR stands for and making sure that I put that, and you know, they can go on the site as well so they can get themselves familiar about the work that you are doing with them. Cynthia, I would like to say Center for Public Representation. So that traduit Centre pour représentation publique. Can you just a little bit, Morgan, tell us what they do at the Center for Public Representation? Certainly. So we're an advocacy center that's based in Massachusetts, and it has offices also in DC and attorneys around the country, California and North Carolina.
And we work on litigation to advance the rights of people to live in the community and to live free from abuse and neglect, to be able to be integrated with other people. And we do a lot of class action lawsuits, but we also advance the rights of people with disabilities through policy work, including advancing supported decision making. Now, is it a kind of pro bono thing? Let's say if I have any issue that you might be able to handle, is it pro bono or do I have to pay? So we don't do individual representation. So we do broader kind of litigation around, for example, deinstitutionalization and other kinds of works like that. But we can always point you in the right direction. If we aren't able to assist you, we can point you to organizations that can. Ok, bon, résumer ça, c'est ça Morgan dit, parce que je me demandais, Morgan, qui ça sent pour public, représentation publique en fait, les dit, ils sont ensemble avocats, ils basés dans Massachusetts, ils ont un bureau à Washington avec l'autre état, comme l'autre Carolina. Les dit tout, yo que pas, yo campé, c'est comme si m'ta dit que c'est son bulldog qui campé là, qui défend droit, peut-être la discrimination, ou bien les affaires, besoins spéciaux que nous pourrons aborder là. Et tout me demander, est-ce que en général, avocat au travail, si m'ta gon cas qui t'a concerné, est-ce que m'ta ka venir un travail pour bono, tant que gratis? Li dit, en général, yo pas travail pour individuel, mais l'on individuel contacté, yo toujours guidé individuel là, de bon côté pour l'aller, yo toujours assisté. Ça veut dire, même si son individuel ou yon ta gon issue, ou ta ka toujours contacté, y a ka guidé. So, on dit sous, en plus de travail y a fait pour communauté, et tant que l'autre sous classe action, tout c'est militants qui campent là pour nous garder, nous connaît Aïchou nous même parents qu'on a au niveau l'école, au niveau communauté et tout, nous qu'a toujours retrouvé et a toujours guidé nous. Donc et CPR, centre public représentation, sont sorte de GPS pour nous tous parents qui ont besoin spécial. Thank you, Morgan. Thank you. All right. Thank you. So I know the time is gonna go fast, and we want to make sure that we address all the questions. And again, welcome, and we say to everyone, make sure you share. This is gonna be in English and Haitian Creole. The reason of that is because we wanted to make sure people that speak English, they're able to understand as well, and the people that speak Haitian Creole can get a little bit of too. What is supported decision making? Go ahead, Eva. So supported decision making, I can give a formal definition of it. It's an alternative to guardianship where people, including people with disabilities, make their own decisions by getting help from friends, family members, and other people they trust to really help understand the issues and choices that they face, to be able to ask questions and get explanations in ways that they understand, and then communicate their own decisions to others. Tant que Morgan dit, si mandel qui sak decision making là, Morgan répond que decision making là sont l'autre alternative parce que nous-mêmes nous plus habitués, nous-mêmes parents à des guardianship. Decision making là, support decision making là, c'est une alternative qui aide. On dit que bon loi par exemple qui dans le spectre de l'autisme qui prend de décision pour compte lui, mais il still besoin un support. Donc, comme on a support decision making, on a pas un monde ou bien un groupe de monde qui prêt, qui a supporter individuel qui a besoin spécial dans la décision que la prend. Donc, il pas prendre complètement pour compte lui, mais si on a un choix, tout choix personnel pas et puis nous camper d'elle pour nous supporter. Donc, c'est ça nous support decision making. Thank you, Morgan, for explaining the definition of this supported decision making. Before I go to the next question, I just wanted if you can give us a little history where this supported decision making started coming from, because I recently, started learning more about it. Just give us like a brief description. People out there probably would have said, oh, maybe I could have used that. Now I have guardianship. So would you mind giving us a little bit of history? I absolutely, I get that question a lot, but is supported decision making, is it new? And, in the United States, we're seeing more and more states formally adopt laws about supported decision making. So we're getting more buzz
out there about supported decision making. But supported decision making isn't really new in the sense that it's been formally recognized by our neighbors in Canada for over 40 years. And it's not new in that people probably have been using it every day and just not calling it that. Like I work with a lot of families who I talk about supported decision making. They say, oh, we do that already. We just didn't know to call it that. So in that sense, it's not really new. I think it's just gotten a lot more buzz because more states are formally recognizing it in the United States now. Si mande Cynthia, comment li pat konnen, parce que tout en aptan de gadyenship, est-ce que support decision making en son ba nouveau? Morgan dit nous, tant kou, non li pas nouveau. Peut-être qu'on y a fait plus attention à faire parce que gen pile état capable adopter et li dit ou même zanmi nous le Canada, yo gen 4 ans de ça tout, yo même yo adopté l'utiliser en pile. Donc qu'on y a c'est comme si son bagage qui était là longtemps et puis tout le monde a fait plus attention avec. Okay, merci. And yon nan ba ke mwen te vle ajoute nan sa Morgan di, et sa ke le koko wap ba on support avon desizyon ki a fet lan, sa e pa kounyan nou fel toutan, juste nou pa realize sa. So mwen te vle adisyone. I just wanted to mention what you said as far as like supported decision making. It's something that we do every day, but we just don't know that we are doing that every day. So we're gonna go to our next. Let me just add it what Sisi and Morgan say. Nou même parents nous connaît, tant qu'on son ba na fait chaque jour Sisi dit ou pas ouais qu'on a gon moun n'importe moun kon vini dit comme ça que ou connaît pral acheter ton caille ou bien ou connaît pral marier puis moun nan dit oh that's good moun camper derrière 100%. That's support decision making in a way parce que moun nan vinn demander conseil et tout. That's a kind of support decision making. Ça veut dire n'a pas employé, n'a pas appliqué chaque jour, nous pas même rendre nous compte de ça. Donc c'est pas un bagage qui son bagage qui là depuis nous fait. Yes, exactly. Merci, Evelyn. I wanted to go to our next question. Why consider it as an option as your child enters to adulthood? So, supported decision making is another tool in the toolbox to think about as your child becomes an adult and is recognized under, all state law in the United States as an adult. And, there's been decades of studies that have shown that people with disabilities who are supported to act in their own lives, to act for themselves with or without support, have better life outcomes. They are healthier, they're happier, they're better able to avoid and resist abuse. And so supported decision-making can be a really good tool to help build skills of youth who are approaching adulthood. Si mande Morgan, et pour qui ça ne considérer support decision making là en alternative. Moi mais ça Morgan dit support decision making là, imaginez nous avons une boîte qui plein d'outils, support decision making là sont outils dans boîte d'outils. Donc il est important j'en suis approcher comment nous considérer le timoun a rentré dans l'âge parce que timoun yo qui gagne 17 ans année prochaine il y a grand monde légalement. Donc, il est important tout que nous-mêmes nous toujours pas approcher aspect ça parce que le petit monde adulte légalement l'apka normalement décision c'est décision parce que sont grand monde. Mais nous connaissons que gen l'autre petit monde qui pas gen toute habilité, yo toujours besoin moun camper derrière yo, un parent ou bien un groupe de proches camper derrière pour aider au dans de décisions que y a prend. Merci beaucoup, Evelyn. And thank you for clarifying this and putting it in a basic language for our folks to understand. Et you n'avez pas capable de et en pile fois, faut nous porter attention, faut nous gagner information yo pour nous faire décision. Ça fait que nous venons là pour nous capable sûr qu'on gagne toute information yo. Parce que des fois, nous on est cobé qu'on on côté, nous pensons que c'est seule façon ça est, les gagner l'autre alternative de yo. I was just explaining it's very important that we understand how different things out there work because sometimes we just want to put ourselves in that one side because we think that's the beauty of everything. Everything's going to happen on that side when there are more resources out there that we can get our hands on. The next question, as we're talking about supported, so there have to be someone that's supporting these decisions, right? We want to know more as far as who are these people that can make these supported decision making?
So there's, I think, two parts to that question, like who can use supported decision-making? And I would say that we should start from a place that assumes everybody can use it. I think a common myth about supported decision-making is that it's only for certain people with certain kinds of disabilities. And that's not true. A person's ability to use supported decision-making isn't determined by some test, like an IQ score or a diagnosis. I've supported people using supported decision-making who have intellectual disabilities, who have Down syndrome, who have autism, who have psychiatric disabilities, who don't use speech to communicate, and, who have dementia. So when you're considering whether or not guardianship is necessary, start from a place of saying, oh, could supported decision-making be an option? And, it's one tool in the toolbox to use, to think about before deciding whether or not a guardianship is necessary. Mwen te pose Morgan question sa ki gen rapport mwen di pendant que nou ap mande support sa, ki es nan moun sa yo ki kapab moun ki supporte sa. Avant, li di kon sa, an nou pose question nan plus parce que deux parties nan question, ki es ki kapab utiliser et support décision ça et li même tout li dit li même li te un support pour l'autre monde qui gen et handicap intellectuel, monde qui gen Down syndrome et li même li te fait ça pour eux même, mais ça que pour nous capable aller là-dedans c'est pour nous capable sûr monde ça qui a supporté à côté que voile li même n'est capable passer. So Evelyn ou là ba vle prendre job nan mon. Pas prendre job là m'te gon ti issue moi ranger li soit pour ka wèm peut-être ça arrive de temps en temps mais le quand ça monter volume là pour m'ka plus ou moins tendre ben comme t'es dans notre conversation ou prendre job là ti coûte mais you doing good. Yeah, so en forme ça me si ban ou explication li di nou sa Morgan di comment support decision making là et comment il est important comment moi ça me remet en parent c'est pas que nous vinn parler de support decision making aujourd'hui et puis pas gain avec guardianship encore n'a pral ouais plus loin comment tant que Morgan dit ça très important support decision making là son option lié tout ou gain plusieurs options son outils en boîte d'outils donc mais si attirer attention encore parents faut qu'on connaît parce que au pral dit nous quitter là je dis oh bon prend support decision making over c'est pour en fait de comparaison ça qui bon mais ça pas bon c'est chita éduquer informer pour connaître pour faire meilleur choix pour petit tout pour bien-être. The next question, I'm sure a lot of people might have this in their mind, is how is supported decision making different from guardianship? Yeah, people hear about guardianship a lot, so I understand why that's in people's mind. Guardianship over adults means going to court, proving that a person cannot make their own decisions, and then the court intervenes, and that court intervention is necessary. So when someone gets guardianship, that really means the court is taking away the right of the person to legally act for themselves. The court appoints someone else called a guardian to make decisions for the person, and then the court oversees that arrangement. So it's a legal kind of arrangement that's overseen by a court. That's what guardianship really is. Supported decision making means the person is making their decisions with the help of people that they trust, and there's no court oversight. You don't have to go to court to use supported decision making. So the person retains their right to make their own decisions. That's kind of the difference between supported decision making and guardianship. OK, Morgan fait une différence là entre guardianship et supporting decision making tant souci dit. Là pour ce guardianship pour aller en tribunal qui décider qui bon droit pour prendre décision pour moun. On dit que m'gen petit moins besoin guardianship, m'aller dans code bon droit, m'gen droit over petit moins pour me décider pour lui. Tandis que support decision making là, moun petit moyen li gen droit choisi, li choisi ça le vle and then moi supporter dans choix li. Donc c'est différence dans ça et tout pour support decision making là ou pas gen pour aller dans court pour ces tribunal ka bo droit ça. And thank you, Evelyn. Thank you, Morgan. That brings us to our next question. And how is supported decision making different from healthcare proxies?
That's a good question too. And in some states, it's called healthcare proxies. Other states call it durable powers of attorney for healthcare. It has a lot of different names, but a healthcare proxy is a document that a person can sign that appoints someone else that they trust to make healthcare decisions for them if they can't make them themselves, even with support. So that's what a healthcare proxy or durable power of attorney for healthcare is. Supported decision-making, it's the person making their own decisions, but with the help and guidance of people that they trust. So they're different concepts, but they could work together really well. So someone could use supported decision-making to make their own healthcare decisions with the help of people they trust. And then if something happens and they can't make a healthcare decision, they could have signed a healthcare proxy that allows someone else to step in to make the decision in that event. You know, so you should kind of think about them as very complementary. Exactly. Healthcare proxy, c'est ou choisi un monde pour faire décision pour les affaires santé ou tandis que decision making support là, on monde edo choisi, on monde supporter ou la décision à prendre concernant santé ou. Tant que Morgan dit, healthcare proxy avec decision making là, yo complémenté une dans l'autre. Donc decision making là, moins gen moun k'ap supporter, moins font choix, on dit que par exemple d'abord nous font choix que son opération par exemple, moi font choix c'est comme ça me vle, moins gen moun derrière k'ap supporter. Pas vrai? Qui tout support système nan. Dans healthcare proxy, moins prend ça et puis peut-être après à la longue, moi, je dois décider, choisir un monde. Même moi-même qui a besoin spécial, moi, choisir un monde qui peut prendre décision sur les affaires santé. Donc, une complémente l'autre, c'est comme si tu as presque pas qu'à ouais, une grande différence entre eux. Donc, des deux côtés, tu as dit tout parent, qui, un monde qui a besoin spécial, choix pour prendre décision, propre décision parle, comparé à guardianship ou any autre aspect. Thank you, Evelyn. And my next question is, how does supported decision-making work? I'm sure a lot of people want to know, how does this work? How can we get this started? Good question. You know, supported decision-making looks different for different people because people are different, right? People have different networks around them. People have very big families. Some people depend on others that are outside their family or their neighbors or their communities to support them. So it can look it's not one size fits all. It can look very different for different people. But I've worked with people who have some very formal supported decision-making arrangements where they have it like an agreement that says who's going to support them with what kind of decisions. And I've worked with even more people who use it informally and just, educating their providers that they want to have somebody in their lives to help support them. And so I say you can, regardless of your state law, you can use supported decision-making, and you can have it be formal or informal, depending on what works for you. It just starts from a place of presuming it's the person who gets to make the decision. They get to pick the supporters who want to help them. And that's kind of the arrangement that kind of comes up. And you can learn more on our website, supporteddecisions.org, that has a guide that literally walks you through some ways to use supported decision-making, depending on what your needs are and depending on what your support networks looks like. Thank you, Morgan. And I did put the link in the chat room, so you guys can just go ahead and click it in case if you didn't catch that, just a way to go back there, like Morgan said, and see all the steps that can be taken. Go ahead, Ethan. Si tu demandé, Morgan, comment supporting decision making dans travail, si tu attires attention, nous que nous mettons link là tout sous chat là que nous kawel. Et Morgan dit comme ça que lui travail différent pour chaque monde parce que chaque monde unique. Il y a monde qui gagne un pile famille, il y a l'autre monde qui pas gagne famille ou pour le baser ou qu'on y a monde qui besoin support decision making là. C'est lui qui a supporter monde qui c'est lui qui a choisi monde qui pour supporter. Donc il y a un aspect ça et qui aspect encore si pas songer Sorry. OK, si pas là tout. Donc il y a aspect ça monde qui
Moun qui besoin supporter, c'est li k'ap choisil. Ça qu'on rive que on moun qui besoin créer un groupe supporting decision making et puis li gen doit choisir famille comme ça yo gen doit son bon zanmi qui soit son l'autre moun yo choisi qui pour supporter yo dans décision que y a prend yo. Et Morgan dit gen nous yo fait tout de gens formel et tout pas oublier tout dans support decision making d'après ça Morgan dit ou pas ta obligé gen un besoin spécial pour gen un groupe supporting decision making and then et Morgan dit tout si mettez le chat dans nous moi même pas ouais si c'est moi gen problème technique que nous ka aller sur website là pour nous ouais tout guideline yo comment ça fonctionner. Et puis pendant que Yvin t'a dit li capable formel là informel là ça qu'il veut dire côté ko capable bon papier et puis on dit comme ça même moun ça ko mettez li ou bien tout capable juste aller ou dire c'est tel moun choisi ou capable aller la kay docteur par exemple ou dit moun ça et moi même Cynthia moi gen Evelyn n'aime venir kay docteur si gon décision qui pour faire il pas supporter me là dedans et me faire moun yo connaît façon ça yo c'est façon ko capable utiliser pendant que si choix pas ou c'est supported decision making que lié. My next question is who can be the supporters? So that's a really good question. You know, some states that have passed laws that have rules about who can be supporters. Okay. And sometimes they say, for example, in some states they have to not be people that you pay to help you. They have like a staff or something like that. Other states say really anybody can be a supporter. So if your state hasn't passed a law about supported decision making, I think you should think anybody can be a supporter. And so, for example, Massachusetts hasn't formally passed a law on supported decision making, and so it's really about the person picking who they want to support them in making decisions. I think you should think carefully about who's a good supporter, though, right? You want to pick some, just as you would think very carefully about who you would want to be your healthcare proxy. You want to make sure that you trust them. You want to make sure they know you well. You want to make sure that they aren't going to hurt you or have a conflict of interest or something like that about a decision like that. So you should be careful in who you pick for supporters. But you know, the really important part here is the person has to know and trust them and pick them. Jean Morgan dit n'importe moun ka supporter. Li dit que gen état par exemple qui gen de loi, li pas ta supposé on moun par exemple que ou payer, on moun k'ap travail avant pour ta on support decision making. Et ça Morgan dit qui très important, faut nous très prudent, l'an choisi on supporter. Son moun qui connaît ou, son moun que ou ka kwe, c'est un moun tout pour ka pas gen aucun conflit intérêt. On dit que on moun qui ka on moun k'ap travail par exemple nous ça en pile lan ka moun qui âgé ou en pile et pour choisir et puis moun n'a fait balan pour intérêt parce que connaît son on pas qui passe dans tête moi it's funny on dit que ou pour une décision on support on decision making supporter et puis ou malade l'hôpital et yo metto l'on machine ou ka vivre toujours et puis gon intérêt c'est lui qui a bénéficié et puis il fait déconnecter machine. This is not funny, but at the time it's funny. That's why Morgan say it's very, very important to choose your supporter. Et très important pour pas avoir conflit d'intérêt. Pour son monde ou connaît, on monde que ou quoi, c'est ça qui est plus important l'aspect pour choisir un supporter qui a campé derrière la décision que vous fait. Oui, et pour additionner dans ce dit, et parce que songez pendant que nous a parlé c'est pas parents non c'est timoun lui-même li pral di well pas timoun encore grand moun li pral venir qui pral di mais moun que m'vle supporter ça fait que li nécessaire conversation ça yo ou gen ensemble avec timoun parce que grand pile timoun que nous gen et yo capable supported decision making capable vraiment utile ensemble avec yo et nous pas vle négliger dans sens ça veut dire plus information que nous gagne de lui-même et pas hésiter j'aime tout la mettre dans commentaire là dans chat là aller pile information moi apprendre et nous monde qui diversifié dans ça avec plusieurs vidéos qui te et connaissez gadyenship simplement pour yo ta le faire comme route et puis tout yo al fait supported decision making so m'te vle assurer nous de ça
The next question is after we ask, oops, sorry, I got my questions all over the place. But is there a special form to use for supported decision making? Good question. 19 states in the District of Columbia have passed laws, and some of those states have a specific form you have to use if you want to have a formal agreement. And so you can go to the website, the website that was put in the chat, and find out if you're in one of those states. So some states have specific forms you have to use. Some states, others don't. They just, they have, like in Massachusetts, for example, a special law on supported decision-making hasn't been passed. And so you can basically have whatever kind of form you want to have to document this arrangement. I do think it's a good idea if you're documenting a supported decision-making arrangement to look at some of the sample forms that are out there so that it can look official. You want to make sure your document looks official. People will be more likely to honor it as an accommodation for your disability. And so we have some examples of a form you could use on that website that are just examples. So you first, one, find out if you're in a state that has passed a special law. And then two, if you're not, look at some sample forms that are on CPR's website. Morgan, si m'te mande Morgan est-ce gon special form pour supporter decision making là. Morgan dit que oui gen 19 états qui passé loi yo gen form pa yo. Li dit gen l'autre état qui pas gen aucun forme. Mais li dit comme ça son document important. Donc pour gen aspect officiel et si ou même ou créer forme par l'on état ou vivre que ou pas gon forme qui appliqué pour ça, ou font forme faut li très son document officiel faut pas être très officiel et nous ka aller sur website li en nous pour nous ka ouais de exemple de forme que nous ka tirer si ou l'on état que pas gon forme pour tout le monde sous pour aller dans website non pour prendre forme ça. That was our friend Alize, so she always come by to grab mom pour additionner dans ça que et Evelyn dit et Massachusetts pour monde qui Massachusetts yo et loi pour qu'on passe puisque loi pour qu'on passe ou même yo pas gen formulaire pa yo mais ça va veut dire que nous pas ka dans site là gen des exemples pour formulaire ça qu'on capable aller ou faire li et remplir li pour capable gen ensemble avec moun yo faut prendre en considération en pile même Jean Yves te mentionné à qui est moun nan parce que moun qui va supporter là vraiment important et nous connaît dans communauté pa noire. Puis parfois et des fois quand vient parents est-ce qu'on comprend mais faut regarder tout gon laisse sous patala tout qui est ça va passer ensemble avec lui et tout ça c'est conversation pour nous parler me connais que moi Marie-Yveline n'a pas un petit temps après que nous finissons ensemble avec Morgan pour nous capable faire parler plus de toute et réponse avec questions que nous t'ai posées. You good, Evelyn? I don't know if you didn't want to add anything. No, I don't want to add anything. I was writing my 11th question because I do have a question. But, so you can go to the next question. I'll keep my question for last. Okay. So my next question is, are there any rules to keep in mind when using supported decision making? In some states, there are special rules if you want to formalize it. Like I mentioned that you have to in some states you have to use a kind of form. Also, sometimes it has to be signed in a special way if you want to have a supported decision-making agreement. So you have to either have it notarized or witnessed by two people. So you really want to make sure you know what the rules are in your state when you're thinking about formalizing a supported decision-making arrangement. Sisi, can you go ahead on that, please? Oui, moi te posé question Kokou est-ce que si Kokou que nous te excusez-moi si Kokou gon règlement pour moun capable kembe dans tête yo en cas que et support décision making ça ou bien décision qu'a prend avec support qu'on besoin et il y a un bagage chaque état est différent surtout état pour passer loi ça yo et ça qu'a vinn river pour capable mettre en règlement c'est connexion moi capable dire pour tout le monde dans monde qui prend pour capable faire et support decision making là pour même faut connaître et puis faut connaître qui ça état gain pour la dernière j'aime tout la Massachusetts na bataille qu'on y a là pour le moment pour nous capable
passer loi ça yo. So les loi ça passer, il y a plus barak ap dehors mais ça pour faire. Il te dit ça gen 19 états dans Colombie qui gen tan mette ça sous place déjà, ça veut dire moun sa yo gen tan gen règlement pa yo gen tan do mais papier pour remplir mais ça pour faire. Et des fois tout ça kon rive avec papier yo, les nou fin rempli yo, gen la dan yo kap besoin notarié par exemple. Est-ce que vous comprenez pour capable su que ça qui vient remplir que yo connaît qui ça que lié. And if I could just add, another rule to keep in mind is there are federal laws in the United States around privacy. So in health, it's called HIPAA. In education, it's called FERPA. And those, sometimes you have to also sign, the person with the disability has to sign a release of information form to allow the kind of flow of information to their supporters. So that's another kind of form to think about when you're thinking about supported decision-making. The release form. Pour nous passer, c'est un autre formulaire encore. Et nous connaissons les rapports ensemble avec tout bagage qui privé nous. Nous connaissons les rapports avec santé nous, les gagnent HEPA qui en charge tout bagage ça et gagne FERPA. So ça veut dire que faut un formulaire moun qui gagne handicap là même qui sien qui capable ba autorisation pour gagner ça avec bagage ça. Okay, we gone. The 11th question is Morgan. If your special need child cannot make any decision at all, now I am the legal guardian, right? So I can take all decision. Now let's say I'm a parent, but sometimes my judgment may not be the right thing, good for my child. I can create like a decision-making supporter. Let's say as legal guardian, I can make a decision for my daughter. Let's say she got $30 billion and I say, okay, we're going to travel. This is not a great decision based on my judgment as the legal guardian. So as the legal guardian, I create a decision-making supporter. Let's say three people say, okay, no, this is not going to be good for your child. Can it work that way? So, I think that's a very good question. I think that if you are, say you went to court to be a guardian, you went to court and you became the legal guardian, sometimes the courts put restrictions on the kinds of decisions you can make, right? Or you have to check with the court before making big decisions, like big financial decisions you're talking about. But it's really the court who gets to decide how that guardianship arrangement works. So it's up to the court. If you wanted to have other people involved in decision-making, you'd have to get the okay from the court from that. The court is in control of how you make decisions in that way. So you have less, control over how that decision-making arrangement works. You really need to get approval from the court, which can be hard for some families, because they think, oh, I can make all the decisions. I can pull in whoever I want. Really, it's the court who gets to decide how that works. And so it's it's different than supported decision-making in that way. I do know guardians who have when they have to make hard decisions or big decisions, they pull in supporters to advise them. They're advisors, but it's not like they're the decision makers. It's the guardian who's the decision maker. And ultimately, it's the court who's the decision maker. Ok, son aspect, ça me demande Morgan, on dit que bon timoun qui pas qu'à prendre aucune décision at all. So c'est où qui légal gardien timoun nan. Et me demande par exemple, on dit qu'on timoun gon quantité l'argent et puis ou même comme légal gardien, on pense que bon, ou pral gaspiller l'argent ou bien mal gérer basé sous jugement en tant que légal gardien qui côté que decision making sur côté là ou même est-ce qu'on t'a carré un groupe de monde pour supporter la décision que on prend pour ti moun ça. Morgan dit li pas fait comme ça parce que leur gardien tout bagage c'est côté là superviser. Ça veut dire gain de gros décisions qu'on apprend, faut aller dans côté pour côté là approuver. Donc c'est là m'te besoin arriver à Morgan pour me connaître. Nous-mêmes, nous toujours été par guardianship, et nous te ouais aspect decision making son option, nous c'est pour me te montrer nous, même si que c'est légal gardien timoun, c'est pas que ou pral décider ou gen on l'autre entité qui sous tête ou qui tribunal. Merci, thank you Morgan.
I have a quick question too, Morgan. As we are talking, I'm thinking about this because there might be some people that have this question in mind while we're talking about supported decision making. My question is, let's say a state like Massachusetts that had not passed the law. I'm a mother, and based on the information I've read for myself, I was on this live, and then I'm like, oh, this is the best decision for my child, not for my child, the child, listening, and they think that's the best decision, having a supporter to help them do their supported decision making. So let's say now that same child is like, I don't think I want this supporter anymore. I know there's no formal paperwork, but formal paperwork, but there's actually, I know you had some example that you had said that's on the website. So now what I'm wondering is how this person can take out that other person and say, hey, I don't want you to be my supporter anymore. I want a different person. So a very good question. And I think if you put your supported decision-making arrangement in writing, you would need to change the writing. You can cut the supporter out and change the writing and re-sign it. And then you want to make sure that everybody who got that copy of that agreement knows about it, knows that you fired your supporter and you've gotten a new supporter. And so that's really how you notify to do that. In some states, it's that have supported decision-making agreement laws, you have to, do it kind of formally. You have to re-execute everything. But I think the biggest thing is to let your supporter know that you want someone else to be your supporter, and make sure that everybody else who knew that person was your supporter knows they're not your supporter anymore. Si te pose Morgan question ça, on dit que timoun nan choisi un groupe de supporters et puis décider m'pa vle Yveline encore comme supporter, comment le ka fait ça? Morgan dit li facile, c'est just écrire ou dit supporter a sorti corps là et m'a remplacer pour l'autre supporter, mais li très important pour faire tout l'autre supporter connaît ou écrire. Et dans l'autre état qui gen loi sous ça, li on façon plus formelle pour remplir de forme pour faire ça. Mais le plus important, faut chaque supporter connaît qui est ou pas vle encore pour tout le monde gagner même information. Et il y a pas que je voulais ajouter et que Morgan te dit ensemble avec ça dit à Yveline, c'est sûr que les nous là l'écrit là tout faut nous changer mot. Ça veut dire que si vous utilisez forme ça, qu'on on va retirer non monde côté gain avant. Et puis mettez nouveau monde qu'on besoin. Fait moun nan connaître tout parce que on connaît arrivé nous plusieurs fois n'a pas dit nous fait le balade de nous son jour tellement des monde nan tout même genre katou chita pas la avec lui ou dit qu'on ça besoin l'autre monde pour supporter ou kounya là on va le mettre non monde ça là-dedans eux gain li dans papier et fait tout l'autre monde yo si on t'a dit docteur ça que l'autre bagage comme si bancaire ou tout monde ça te fait partie là dedans même yo geta connaît ça là-dedans pour pas qu'il confusion qui crée dans sens ça si n'a fait. And I'm just thinking about our community, the way we deal, Asian. I can imagine a child who tell his mother, I don't want you anymore as supporter. I'm just imagine. J'aime dire parents, just imaginer mon petit monde qui dit maman ou bien papa, pas besoin comme supporter encore m'a provoqué. Just thinking about it. I think you raise a really good point. I think that, people, I think when you're thinking about supported decision-making and, firing a supporter, supported decision-making arrangements, are, it's about having a conversation with the person and helping them understand where they need support and why they need that support. And that needs to be, it's like supported decision-making is so much more than a piece of paper. It's having like a conversation. It's educating people about their needs and their disabilities and why they need support. And if you do that, and then people start to understand why they need supporters and why their parents need to be involved in their life in a certain way, I think you can overcome that kind of, I don't know, efforts sometimes to rebel against your families or parents to say, no, I want to do it myself. And so it's just about educating about their needs and letting them learn from mistakes. If they make a mistake, we all learn from mistakes. That's right. They should too. People with disabilities should too. Exactement. Morgan dit comme ça que support decision maker li plus que un morceau papier. C'est apprendre moun nan connaît
qui ça le besoin, qui genre de support il besoin, comment le besoin. M'te font joke que ça pour me dire, m'imaginer nous mêmes parents haïtiens, comment ti moun ta ka dit que pas besoin comme supporter encore. Et tant que Morgan dit, li pi important parce que c'est pas un morceau papier seulement. Parce que on parent gen droit pas connaît ou bien pas bien exécuter la responsabilité ti moun nan mandel pour le supporter là. Donc, faut nous tenir compte de ça tout. Faut encore mettre de culture petit genre derrière pour nous tenir compte de ça tout. Comment pour nous éduquer, pour nous connaître qui genre de support petit nous, à attendre de nous, comment la pas attendre nous supporter. Et nous-mêmes, tout faut que nous quitter Timoun parce que Timoun li adulte, li mande support, l'on décision, mais décision rete décision parle quand même s'il besoin de support. Et yon lot bagay que je voulais mentionner tout, c'est en conversation que lié. Et ça que Morgan t'a dit, qui va éviter pour ti moun nan di, on pas besoin maman pour ta faire décision ça. Parce que tout converser pour dire, ok, c'est raison faire ça qu'on besoin support ça. Parce que des fois, malgré que ti moun nan di, ou capable dire, oh, moi-même, les prends toute l'argent que la banque là pour m'aller al boire comme moi ensemble avec lui ou capable là ou dire OK me comprendre décision ça mais si ou prend un petit classe là dans ou pas besoin prendre tout comprendre ça là ou ka fait tel bagarre ensemble avec lui et comme ça on ba moun nan support dans décision que le va faire et pas juste dire pas ka faire c'est ça on veut faire parce que m'pa veut nous comprendre ça tout OK parce que son supporter ça veut dire gen droit pour faire moun nan c'est ou pour faire ça c'est ça pour faire non puis ga Noël comme ça I see a comment here from Mikala. Hopefully, I don't say her name wrong. I am so sorry. But Bolmer said, dignity of risk is so taken for granted in our ableist statu quo. That's the comment that she made. I don't know if you guys want to say anything about that, but I just wanted to acknowledge that on the comments. Dignity of risk, we all have that. That means that we realize we can take risks in our lives. And, people with disabilities should be able to take risks too and learn from their mistakes and have that kind of dignity. So, I agree wholeheartedly with that comment, Makala. Yeah, and it's life. Like they say in French, qui ne risque rien à rien. If you don't take any risk, you would not know. And like Morgan said before, si nous pas fait expérience, gen expérience n'a fait ka bon, quitte ti moun nan fait expérience li besoin comme supporter, quitte elle fait expérience gen la déçu, gen la content, but taking risk you learning. C'est la vie. Thank you for answering that, Morgan. And oh my God, I've learned so much today already. And it's just a little bit, hopefully we can come back and ask more questions and know more, because one thing that we want to do in our Haitian community is making sure they have these resources at hand. And we know there are tons of resources that are out there, but we don't have folks like yourself that's going to come in and explain it in basic language, and you did a great job doing that. And I know as we were talking, I was like, hey, let's make it simple so everyone can understand, and the questions are able to be questions that they have into their mind. And I'm sure there are other people that have questions. Sure, I'm not an expert on supported decision making, but I'm sure I can pass it down to Morgan and making sure that you get the answers that you need. Merci Morgan, encore c'est son journée information, éducation pour nous, et nous tient pour nous make sure que nous fait communauté haïtienne connaît toutes ressources yo gen de yo, et nous espérer tout Morgan, si nous gen question, nous ka toujours ba Morgan yo pour faire connaître. Et personally, Morgan, that was education for me, 1 hour education, which is not enough for me, because in my case personally, I always see, because I'm a legal guardian, like you say. So I was just focused on me, guardianship. But this is a good thing to know, and I thank you for that. The only thing I would say, the time was too short. We need more time. And Evelyn,
a good practice within guardianship, and it's been recognized by the National Guardianship Association, is to use these same kind of principles, like involve people in decision making, even if they have a legal guardian, even if you're the final decider. Let them know what's going on in their lives, Exactly. involved in it, right? So you can still use supported decision making principles, in your life too, in being a legal guardian. Exactly. And we keep telling it all the time on the show, not young, give the child the choice. Even the child doesn't have the option. There's decision, the child may never be able to take, but always give the option for the child to decide. Like little thing that we take for granted, we may not see, maybe it's nothing. You go to restaurant, give the child the option to choose by himself. Don't choose. What are you wearing? What do you want to play with? What music you want to listen? That's when we start little by little until we get that 18 years old, 19 years old, we will need our support or not in certain things. Thank you again, Morgan. Thank you. Well, Morgan, it was a pleasure to have you. Before we let you go, because I know you are very busy into this wonderful career that you're in, but I wanted to get a final word from you to anybody that's watching this. I know we have some few folks right now that stayed with us till the end, but there are some folks that's going to go back in our YouTube channel to watch this all over again and we get all this information. What advice would you give to anybody as far as like supported decision making? Learn about what your options are. Okay. When you're thinking about getting guardianship, no, it's not the only option. Look at some other options like supported decision making, like healthcare proxies, like representative payees, like other kinds of tools, and really know what you're getting into. Know what it means to be a guardian in your state. And supported decision making, we really need to start from a place of presuming people with disabilities should be involved in their decision making and should be given those kinds of options. So that's what I would want to leave people with. Morgan dit comme ça que dernier mot ta quitté nous avec, c'est bay ti moun nan option que le ka choisi. Ou comprendre, c'est pas que guardianship met un coup dit dans boîte d'outils en plein l'autre outils. Gen healthcare proxy, gen supporting decision making, gen l'autre bagay connaît que pour nous connaît qui l'autre option nous gen pour nous bay ti moun yo. All right, again, thank you so much, Morgan. Hopefully we get to have you again. Like I said, those were the basic questions, but we want to get a little bit deep into certain things. And I'm sure you'll be open to that. And you are always welcome to our live to educate us more about what's out there. And I know one day we're going to be celebrating that the law has passed in Massachusetts. So it's been one of our goals and we're going to continue to fight for it. Yes. Thank you, Morgan. Thank you so much. Well, parents, on l'autre journée, éducation encore très important. Li toujours bon lò connaît que ou gen l'autre option. Moi même au ça m'écrire supporting decision making son outils dans boîte d'outils. Donc parents garder, visiter website, regarder qui option gagner, qui l'autre choix que nous ka fait. Li pas tout le temps obligé c'est guardianship. Et là, c'est tout, Evelyn. Et pour nous capable parler ensemble avec parents, et là, parler, là, comment on est capable de dire, on boîte d'outils. Chaque outil, ou gain, yo gain, que yo capable faire là-dedans. Et je nous dis, nous utilisons supported decision making chaque jour. Nous, jusqu'au là, nous connaissons ça pour nous relayer l'autre dit ti moun qui sont vle mette, qui sont vle manger tout ça yo. Et au campé derrière, on dit par exemple exactement bamba no exemple supporting parce que pas oublier ti moun yo avec sensory issue, gagne qui pas fait différence entre le froid et la chaleur. Ça veut dire on dit ti moun nan gon short sur leur chemise pied à terre et puis neige a tomber le besoin sur dehors. La malade. Donc mais ou ballon choix, c'est ça le choisi mette ou derrière pour aider pour supporter la décision ou expliquer pour qui ça pas ka mettre ça parce que l'absurde dehors. Donc n'a pratiqué supporting decision making chaque jour sans nous pas rendre nous compte, nous pas relayer le comme ça mais li très très important et comme me dit parents depuis tout petit pour nous commencer apprendre si moun nan choisi pour compte li, prendre décision pour compte li et puis camper d'elle pour nous supporter. Et ça fait que li vraiment nécessaire que l'on a fait choix ça nous fait choix ça
en accordance ensemble avec timoun nan. Besoin, exactement. Une fois, nous, et dans nous-mêmes liés, moi-même, c'est moi-même qui connais ça bon pour petit moi. Et la culture pas nous, petit nous mettre ça sous et grand moun mié. Pas là, moi du ça et grand moun mié pourtant ni pas fait comme ça parce que nous sont êtres humains. Éliminer idée tout bagage ça non, c'est là qu'on y en support de décision timoun ça après le faire et ou après font choix ensemble avec lui dans bénéfice lui même pas bénéfice pas but bénéfice timoun. Gon l'autre bagage si so dit là qui est important, nous gen boîte outils pas gen un outil qui pi bon passer l'autre, tous outils ont gen utilité yo tout bon. Donc pas oublier ça c'est une complémenter l'autre pas gen gadyenship pas bon prend ça. Non, chaque gen utilité yo, c'est éduquer tête pour connaître qui outils pour choisir. I just want to take the time to say hello to some people. Salut Josette, t'es ensemble avec nous. Nous gagnons Fenja avec nous. Nous saluons Fenja, Jeffrey. Nous saluons Otu. Makala, we say hi to you as well. We have Anila Ken that is here. She said, I don't know what you are saying, but I know it's amazing. So today you actually missed. We were talking both in English and Haitian Creole. We just had senior attorney Morgan, Whitlatch that was with us. She just left. We were talking about today supported decision making. You see, you're getting some from, some Creole French. I think it's French you have right there, but salut. And Anila is all the way from Pakistan. And her and I, we have do some work together, do some live together. She is an autistic young woman herself that is out there as a psychologist going and fight for every autistic child in that community, child and adult. So we really appreciate the work that you do. She's every time, I remember when we used to do our lives and the time is different. So I'm like asking her what time it is. And she's like, it's 2:00 in the morning. And I'm like, it's 5 here. Well, thank you. Thank you for anyway, even the time difference. Thank you for being with us. Mm-hmm. Continue sharing with your community also. Thank you. All right. Well, it was a pleasure being with everyone. It's 2:00. We're wrapping up. Evelyn, always a pleasure being with you. Mèsi à tout le monde qui t'est branché. Merci spécialement. Nous saluons Tarina tout qui font beau travail avec toutes les mesdames qui partagent live ça. Nous apprécions parce que plus nous partageons, plus l'autre monde a joigné. Parce que nous disons ça plusieurs fois, Evelyn. Quand pile monde qui relève, il relève Evelyn pour qui ça parce que tu t'es de live non oui. Nous n'avons pas de tel bagage. Comment capable d'aider dans ce sens ça? Emble ba un gros shout out to avec Fenja. She's a awesome advocate, okay? Ça c'est un monde qui vini ici, il pas venir dans jouer parce que livre sa meilleure de petite li. Nous te pour opportunité ça pour nous capable saluer li et pour nous capable dire li et nous bien content avec. Yes, soon we will talk. Why I cannot see the conversation you're talking about? Hi Fenja, hi Josette. Because you have to go to comments. Go to your I did go to comment anyway, you know me and technology. You always do something. now I can see. That's me messing up with the computer. Hello everybody, Anila, Fen, my Fen, super parent, Jam takou Cynthia Dian, Josette. Every time I'm on the show every Thursday, when I see Josette, I say, oh, pakapalala. Yes, yes. Josette nan tout bagay, c'est Magilye mweme ça. Josette nan tout bagay. Thank you parents. Et j'en même ma Sisi 1 an de ça. Nous quand on gagne 1 an Sisi, nous te parlé, nous vle ouais plus parents qu'a fait ça même ma Sisi a fait. Et chaque fois tant qu'on nous toujours dit, son chaîne lié nous chaque son link. L'on apprendre là à partager en l'autre. Seulement pas l'autre parent à partager tout dans la communauté parce que tout autant nous avons une communauté qui est plus éduquée, c'est plus soit une communauté plus inclusive qui a gagné so y a qu'à comprendre petit ouais et accepter le mieux. Faut tout le monde qui était là yo. Merci. Oui, excusez-moi. Salut Tamara Michelle qui parle même parler, okay? She doesn't even speak no Creole. Always sharing the live, and she's learning Creole too. So she's been talking to me in Creole. I don't know where she's getting this Creole from, but girl is ready to speak her Creole. So I want to give a shout out to her. And then Munkina Massachusetts, yo. Pas oublier pas jeudi, excusez-moi, demain si Dieu veut. Nous gen Taïna qui font gros travail dans la communauté, ok? Ça c'est
on jeune dame, li gen petite autistique tout, li mette ça de côté, li ap aider tout haïtien joindre ressources. Est-ce que vous comprenez pas gon haïtien qui dit OK, besoin kailan là, li gen ta connecter l'ensemble avec lui. Oh, gon atelier qu'a fait tel côté pour informatique là, à là dans classe anglais. Lui fait un gros travail et me connaît demain si je veux la font atelier qui a rapport avec taxe. Ce sont monde qui dans Averill Hill, dans Massachusetts, connecter ensemble avec nous, n'a mettre information taïna en bas live là, connecter ensemble avec lui et faire partie de l'atelier ça que la fait parce que son bel baralier kounya pour moun nou yo qui fait vini pour apprendre de taxes ou pas besoin et gagner 1099 ou kounya là ou bien W2 a geta connaît kounya là pour le que l'école arrivé pour moun parce que moi mettre en pile moun en bas code OK nan moun yes utiliser OK c'est donc plaisir pour te ensemble avec tout le monde et nous fait te dit au bagay la li dit and without your help I can't do anything. Thank you for all your help, your support. I love you. We love what I would say fen ou di pa ka fè an san nou pa bliye c'est parents tankou qui inspiré nous même fait mieux. Et nous pas jamais suspendre remercier ou même avec un paquet l'autre parents chaque fois ou venir en bas live là ou connecter avec nous et inspirer nous à chercher qu'on est plus et faire beaucoup mieux avec petite nous et faire beaucoup mieux tout la communauté nous. Merci à vous même tout fen. And then Anila said soon we will talk as Autism Awareness Month is coming. Yes, we have a lot because that month is a month we're gonna be bringing all awareness and acceptance. So we look forward to have you, Anila, Ken. We'll talk about that. And thank you so much to everyone. Okay, tout le monde qui te vini, qui te mette tant de côté pour capable ensemble avec nous. Là nous vini là nous gain invité ça nous porter pour nous venir by support ali bon parce que là nous réinviter encore, yo ba dire m'te vini non live on grand monde mais ouais plusieurs monde là pour capable supporter yo. Et n'a continuer toujours parce que moi-même ma la recherche parents yo qui fait ça parce que faut parler avec eux tout. Est-ce que vous comprenez? Et m'gain plusieurs qui dans tête moi m'geta fait quelques emails ensemble avec eux pour nous capable faire venir et nous besoin tendre tout moun sa yo qui accepté pour faire pour parents ou bien pour l'autre monde supporter yo tout nous voulons tendre de eux même expérience yo OK là nous get tout bagage ça on en main nous OK m'a parlé avec moun qui gen moun 14 ans plus yo depuis nous get commencer ça qu'on est bonheur c'est pas là ou gen 18 ans qu'on y en a pressé oh bon faire gadyenship là plutôt parce que gadyenship est plus bon pour moi non qu'on y capable analyser et puis ou faire préparation ou leur arriver pour faire de bonnes décisions nous remet nous en pile et Kovèsasyon Otis a toujours là malgré des fois qu'on malade malgré nous a fait tout ça qui est nécessaire pour baba ou bouillon réchauffé OK moi Marie-Yveline nous promet tout ça et nous promet de différents sujets. Après à la semaine prochaine et salut avec tout le monde à la prochaine.